¿Qué es lo que te gusta? Pues a mí me gusta jugar al fútbol, un montón. ¿Y a ti te gusta el pescado? Sí, me gusta. A mí también. Buenos amigos, bienvenidos, welcome to the lesson 15, clase 15. Hombre, Juan, 15 clases, ¿qué tal a todos? As always, the first thing we're going to do is to resolve doble sentido from last week. So, as always, Luija will tell us the sentence. Okay, if I remember well, the sentence was the alarm goes off when she jumps over the fence. Juan, I don't know the word yet. I think it's salta. Salta, let me think. La alarma salta si ella salta la valla. O cuando ella salta la valla o algo así. Anda, claro, salta una cosa es el verbo saltar, jump, but we also use this verb figuratively when it comes to explosions, alarms, o, bueno, más que saltar una explosión, sí, ha saltado por los aires, se dice, por ejemplo, when something goes off, o ha saltado una noticia. El verbo gustar. Well, today we are going to learn something a bit tricky as usual. Okay, so first let's learn these pronouns. Para yo se dice me. Segunda persona, Tú, te. correcto. Para la tercera persona, para él o ella es le. Ok, and nosotros, Es nos. nos, correcto. Y vosotros es os. Ok, nosotros nos, vosotros os. Y para la tercera persona de plural, Juan, ¿cómo es? Les. Les, para ellos, les. Bien, we are going to work on the verb like. En español es gustar. Me gusta lo que sea. In English, you say, I like food. The translation would be, yo gusto comida. Juan, does it make any sense in Spanish? Of course Yo not. gusto comida. No. Para nada. Okay? A mí me gusta la comida. Ay, sí. A mí me gusta. So, let's see some examples. Por ejemplo, me gustan las películas de terror. No me gusta el fútbol. ¿Que no te gusta? No mucho. ¿Y te gusta el pescado? Sí, el pescado sí me gusta. Ok. A ella no le gusta ir al teatro. Normal. Es un poco rollo, ¿no? Sí. Pero a nosotros nos gusta mucho pasear. Ajá. Oye, ¿y a vosotros os gusta ir a la playa, especialmente a las españolas, a las playas españolas? Por supuesto. Y estoy seguro que les gusta mucho el melón. Hombre, fresquito, está muy rico. Bueno, luego a mí lo que no me gustan para nada son las peleas. No me gustan las peleas. Normal también. ¿Y no te gustan los helados? Bueno, sí, están ricos, la En verdad verano, es que sí. En verano sobre verano todo. especialmente. Y sabéis que a Juan, a él le gustan las carreras, macho, le encantan Sí, las carreras. Las carreras de caballos. De caballos. Ajá. Además, nos gustan las personas sinceras, a mí y a Luija. Hombre, yo creo que a cualquier persona. ¿Y os gustan esos dibujos que tiene Juan? Lo siento, no los podéis ver. Decir que sí, que si no, chaval, pobrecillo, ¿no? Es que a mis hijos les gustan los caballos. Ah, y vais Entonces, siempre. Y los dibujo. Los dibujáis. Ya. Lista de traducción. Bueno, amigos, you may ask yourself, ¿qué es esto de lista de traducción? Well, this is a new section. You learn several sections, and new sections to make this show, it's like a show, funnier for you. Okay, lista de traducción is Juan. It's a list of translations. The translation list. I'm going to tell you a sentence in English. Our students should stop the video and try to translate it into Spanish aloud. Remember, listening to yourself. And then Juan will give us the answer in Spanish. Okay? So let's begin with the first sentence. Do you like me? ¿Te gusto? Do they like us? ¿Les gustamos? Does she like you?
¿A ella le gustas? They like you. Les gustas. We don't like them. No nos gustan. And he doesn't like her. A él no le gusta a ella. Now we don't like hers. No nos gusta el suyo. And he doesn't like yours. A él no le gusta el tuyo. I like ours, Juan. Me gusta el nuestro. You don't like his. A ti no te gusta el suyo. Correcto. Vocabulario. Bueno, finally, my favorite section. Vocab. Vocabulario. Yes, I love this section, Juan. Me too. What are we gonna learn today, Juan? We're gonna learn words related to food. Comida. And we're hungry. Don't say that because I wasn't hungry, but now I'm hungry. Yeah. Just thinking about it. You know, today's Sunday and we're gonna have some really nice lunch. Yeah. Okay, let's begin with a typical madrileño dish that is called cocido. Okay, cocido is stew with chickpeas, a lot of meat, sausage, black pudding. We have them veggies, green beans, carrots, potatoes, okay? And this is one of my favorite dishes, okay? What else do we have, Juan? Queso, Mm. which is cheese. Do you like cheese, Juan? Of course, a lot. What's the famous one in Spain? Cabrales, From? manchego. Cabrales, sorry, is from Asturias, if I remember well. It's I a think so. strong cheese. And then manchego, From La Mancha, like Muy Don rico. Quixote. muy rico. Then we have lomo. Lomo is, bueno, first thing we are going to say that lomo belongs to a group of food that we call embutido. Okay, embutido is cold, you eat all this meat cold. Lomo is loin, okay, Juan? Okay, embutido o fiambre. Fiambre, correct? Correct. So lomo is loin. Lomo is loin, but it's cured like with salt and that. So it's raw. I wouldn't say raw, but yeah, it's not like It's not proper cooked. Okay. It's cured. Then, Chorizo, mm, pork sausage with a lot of paprika and garlic. muy rico también. Okay, then we have salchichón. Salchichón is also normally pork sausage, but it doesn't have paprika. It comes with black pepper. No. Yeah, I think it's Black more pepper. black pepper, white pepper, garlic. Okay. Mostly okay. garlic. Then what else, Juan? Paella, Mm. typical Spanish from Valencia. Everyone loves that. By the way, I've already recorded a video showing how to cook a great paella when I was in Cádiz. So we'll We will show you soon. yeah. Then we have one of Okay. that is again typical in Spain is tortilla española, tortilla de patata, Spanish omelette. Okay, you just need potatoes, onions, eggs, and olive oil, a pinch of salt, and again, I'm going to record a video to show you how to cook great paella. I'm an expert. Tortilla patata. I'm an expert in tortillas. Okay, So you will learn the real tortilla. that's right. Mhm. What else, Juan? Something that's very cool for the summer, gazpacho. It's some Gazpacho. type of cold vegetable soup. Yes, because it has tomatoes, cucumbers, red peppers. Okay, yummy. Then we have estofado. Estofado is a stew normally with beef, meat, okay, and with a sauce, and then you can add mushrooms or sometimes peas, etc. And Estofado. what else? Pescado, Dilo, Fish. dilo en madrileño, Juan. pescado, ¿Pescado o pescado? Yo digo pescado. A mí me sale is pescado. Maybe I'm muy de barrio, Juan, muy de barrio. No, I mean, I try not to say pescado. Yeah. I just say, I don't know. Pescado, es pescado, Pescado, but I say pescado. I would say pescado, and yeah, and people from Madrid, we say pescado. Yeah. Voy al bosque.
Aprendamos fonética española. Bueno, today in Fonética vamos a aprender una letra, a letter that is very difficult to find in Spanish because we don't usually use the letter K. En español es K, okay? So let's begin with some words, some of them are quite similar to English. Okay, first one, kilómetro. Yo cuando salgo a correr, corro más de 1 kilómetro. Kilo. ¿Me das 1 kilo de cerezas? Karaoke. A mí no me gusta mucho cantar en el karaoke. Kiosco. Voy al kiosco a comprar un periódico. Kiwi. A mí me gusta el kiwi, pero no me gusta cuando está ácido. Kaki. El kaki es una fruta. Kikos. Me encantan los kikos viendo una película. Koala. Los koalas se encuentran en Australia. Kimono. Uso el kimono para karate. Ketchup. Pásame el ketchup para la hamburguesa. Just, doble sentido. Bueno, una vez más, doble sentido. So, I mean, I don't really have to explain, but let's find the word with double meaning. Sentence. Okay, the sentence for this class is: this crook always steals some bread and pork sausage. Okay. So, Should I find the repeat word. it? Okay, yeah, I will repeat it for you, my friends. The crook always steals some bread and pork sausages. So, find the word and write in the comments. Spanish de la calle. Hey, Luija, buenas. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué tal? Pues no muy bien, tío. La verdad es que me podrías dejar 1.000 euros. 1.000 pavos, tío, 1.000 euros. Es que lo necesito. Déjamelo, por favor. Yo no te puedo dejar 1.000 euros, Juan, tío. Joder, déjamelo, por favor. Mira, tío, vete por ahí. Hombre, vete por ahí, que no te lo dejo. Bueno, esta expresión, Vete por ahí. vete por ahí. Notice how when you are upset, Go away. go away. We can also say vete por ahí, vete a la playa. No, vete a la playa. Yeah. Vete a criar espárragos, a freír espárragos. Vete a freír espárragos. Vete Vale, a esas criar son- viento fresco. Soft ones. But then, the ones you're going to hear because we love bad words in Spanish, we say vete a la mierda, go to the shit. Or the tough one is like fuck off in English, vete a tomar por culo. O que te den por culo. Eso Both work. Que te den por culo, tío. This is one. Okay, this last one, remember, is only between friends. We use it a lot with friends. We are not angry. Vete por ahí, vete a tomar por culo, tío. Tal. But don't say that to people you don't know. If you need to say something that, por favor, vete por ahí, déjame en paz. This is the soft one, okay? So this is the end of this unit one. We hope all our students are learning Spanish with us. And as always, take care and keep on learning. See you soon. Bye.